Hi guys, we are learn class 8 chapter number 10 division of polynomial. This is the lecture number 1. In previous year, in last year, we are study how to perform the addition, subtraction and multiplication of on algebraical expression. In this lecture, we are study division of polynomial. Division of polynomial. त्याच्या अगोदर जर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब आवर चॅनल अँड सेंड टू युअर फ्रेंड. फ्रेंडला पण त्याची मदत झाली पाहिजे ना. सेंड करा, फ्रेंडला सेंड करा चॅनल. ओके. सो first example is 2a plus 3a. 2a plus 3a that is equal to 2 plus 3 5 5a. Our answer is 5a. Second example is subtraction example. Subtract करायचं आहे. काय subtraction करायचं आहे? 7b minus 4b that is a 7 minus 4 3. Our answer is 3b. Third example 3p multiply p square. तर आपण काय करणार? p multiply p square करा. p multiply p square first करा. p multiply p square equal to p cube. p cube. So our answer is 3p cube. 3p cube. Fourth 5m square multiply 3m. 5m square multiply 3m. m square multiply m square that is a m cube and 5 multiply 3 that is a 15. 15 m cube. Answer is 15 m cube. Fifth 2x plus 5a in bracket 2x plus 5y multiply 3 divided by x. बघा आता काय करायचं आपल्याला 3 divided by x 3 by x 3 divided by x नि आपल्याला कोणाला मल्टिप्लाय करायचं आहे 2x plus 5y 5y plus 3 divided by x multiply 2x करा 3 divided by x multiply 2x बघा 3 ने 2x ला मल्टिप्लाय करा that is the 6x. Answer is 6x and divided by x. Divided by x. Then नंतर काय करणार प्लस साइन 3x 3 divided by x multiply 5y that is a 5y multiply 3 that is a 15y. 15y divided by x. X cancel remaining 6 plus 15 15y divided by x is our answer. Correct? Right? 6x plus 15y divided by x is our answer. Sixth example is 3x square plus 4y multiply 3x plus 3y. पहिला काय करणार आपण बघा चेक करा 2x नी 3x स्क्वेअरला मल्टिप्लाय करा 2x नी 3x स्क्वेअरला मल्टिप्लाय काय आन्सर येईल बघा 3 multiplies 2 6 6x क्यूब 6x क्यूब येणार बरोबर आहे 6x क्यूब देन नंतर काय येणार बघा 6x क्यूब देन 2x this the 2x multiply 4y 2x multiply 4y it is 8xy. Answer is plus 8xy 8xy. नंतरचं करा बघा नंतर काय करणार आपण नेक्स्ट बघा 3y और ठीक आहे 4y multiply 2x 4y multiply 2x that is a 8xy प्लस झाले ते ठीक आहे नेक्स्ट काय करणार 2y ला मल्टिप्लाय करायला लागेल दोघांनी पण 3x स्क्वेअर मल्टिप्लाय 3y 3x स्क्वेअर मल्टिप्लाय 3y 9x स्क्वेअर आन्सर इज 9x स्क्वेअर y प्लस 9x स्क्वेअर x स्क्वेअर and y. बघा नेक्स्ट काय बघा 4y multiply 3y that is a 12y square 12y square. So our answer is answer बघा आपला काय आला चेक करा आन्सर that is a 3x cube plus 3x square y plus 8xy plus 12y square is our answer. हे आपण प्रीवियस क्लासमध्ये शिकलो बरोबर आहे बघा आता आपण काय म्हणणार पॉलिनॉमियल पहिला
पॉलिनॉमिनल म्हणजे काय? ओके, व्हॉट इज अ पॉलिनॉमिनल? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनॉमिनल. टर्म लक्षात घ्या, याला काय म्हणणार आपण? अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन म्हणणार. काय म्हणणार? अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. दिस इज कॉल्ड अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. करेक्ट. याच्यामधलं काय काय आपल्याला शोधायचं आहे बघा. यात कुठल्या कुठल्या टर्म असतात, कुठले काय टर्म असतात, काय कॉफिशियंट असतात, कॉन्स्टंट असतात, बघूया. टर्म म्हणजे काय, व्हेरिएबल म्हणजे काय, कॉन्स्टंट म्हणजे काय, कोइफिशियंट म्हणजे काय, फॅक्टर म्हणजे काय, अँड इंडेक्स म्हणजे काय. बघा, इक्वेशन मधला दिस इज इक्वेशन 2x y क्यूब प्लस 4y स्क्वेअर प्लस 3. बघा, आता आपल्याला यातील टर्म शोधायचे आहेत. टर्म काय येणार यातले सांगा? टर्म काय येणार? 2x cube, this is the first term. 4y square second term and 3 is third term. तीन टर्म्स आहेत. व्हेरिएबल काय आहेत बघा. xy cube is first variable and y square is second variable. Constant कुठला आहे? 3 is constant. 3 is constant. What is the coefficient? Coefficient म्हणजे काय? जे कशाला लागून असतात? व्हेरिएबल लागून असतात. व्हेरिएबल लागून कोणकोणते नंबर्स आहेत? 2 नंबर and 4 नंबर आहेत. So 2 number and 4 number is variable. 2 is variable of xy cube and 4 is a variable of y square. The factor पडायचे आहेत. 2xy cube चे फॅक्टर काय येणार आहेत? 2x 2 multiply x multiply y multiply y multiply y. करेक्ट. आणि 4y cube 4y cube चे फॅक्टर्स काय आहेत? 4 multiply y multiply y 4 multiply y multiply y. This is wrong. This is a 4 multiply y multiply y. Okay. Then index, what is the index called? बघा, आता इंडेक्स म्हणून बघू आपण. xy cube. Cube is a index. क्यूबला काय म्हणणार आपण? इंडेक्स म्हणणार. 3 is a index. 3 is a index. Then y square. Square is a 2 number is index of y. 2 is a index of y. हे समजलं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समजलं. आणि त्यातील काय काय टर्म असतात, कुठले टर्म असतात, कुठले व्हेरिएबल असतात, कुठले कॉन्स्टंट, कोइफिशियंट, फॅक्टर्स आणि इंडेक्स आपण शिकलेलं आहे. ठीक आहे. बघा, नेक्स्ट काय आपण बघणार आहोत? इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिमर. इफ इंडेक्स ऑफ each term of algebraical expression in one variable in whole number, then the expression is called polynomial. ओके, एक्सप्रेशनला काय म्हणणार? पॉलिनॉमिनल. याच्यातलं काय लक्षात ठेवा तुम्ही? वन व्हेरिएबल. वन व्हेरिएबल म्हणजे काय हे लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. तर बघू आपण वन व्हेरिएबल म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल 2x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 3. याच्यात बघा, व्हेरिएबल कोणता आहे? x इज व्हेरिएबल. x इज व्हेरिएबल आणि xच फक्त आहे. y आहे का तिथे? किंवा आणखीन कुठला लेटर्स आहे काय? तर नाहीये. xच आहे. म्हणजे एक्सप्रेशन मध्ये फक्त एकच व्हेरिएबल आहे. म्हणून त्याला काय म्हणणार आपण? वन व्हेरिएबल पॉलिनॉमिनल. दिस इज द एक्सप्रेशन इज अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इज वन व्हेरिएबल एक्सप्रेशन. वन व्हेरिएबल एक्सप्रेशन. ठीक आहे. तर याच्यात बघा, 3y क्यूब प्लस 3y स्क्वेअर प्लस y प्लस 5. इट इज अ only y is variable. Y is variable and only one variable is present in algebraical expression. So it is called one variable expression. One variable expression. Next, multiplication of polynomial. एक एक्झाम्पल घेऊ, मल्टिप्लिकेशन कसं करतात एकदा चेक करू. ठीक आहे. नंतर सेकंड लेक्चरला डिव्हिजन बघू. ओके. एक्झाम्पल 1, 3x स्क्वेअर प्लस 2x 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर. आता मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. पहिलं काय करणार? 3x स्क्वेअरने कशाला मल्टिप्लाय करायचा? 4x क्यूब. बघा, मल्टिप्लाय करा, तुम्ही मल्टिप्लाय करा. चला, काय येणार? 12x अँड इंडेक्स काय येणार? 5 येणार. इंडेक्स काय येणार? 5. देन मल्टिप्लाय 3x स्क्वेअर मल्टिप्लाय 3x स्क्वेअर. 3x square multiply 3x square, that is a 3 multiply 3 9x and index is 4. Index is 4. Then 2x multiply 3x cube. 2x multiply 4x cube, that is a
4 to the 8x and index is 4. Index is 4. Then 2x multiply 3x square, that is a 3 multiply 2, that is 6x cube. Answer is 6x cube. So you can write, okay. Then 3 multiply 4, 12x and index is 5. 3 multiply 3, 9. 3 multiply 3, 9x and index is 4. Then 2x multiply 4x cube, then 8x and index is 4. Then 2x multiply 2x square, answer is 6x cube. Answer is 6x cube. So our answer is 12x, index is 5 plus nx4 plus 8x cube plus 3x square. So we are finished this lecture here. In second lecture we are study the revision of polynomial. So thank you very much.